Меняем руки, вдыхаем сквозь левую, выдыхаем сквозь правую. И дыхание должно быть мягким, естественным, не нужно делать это насильно, применять силу к этому. Теперь поместите язык на верхнее небо. Полностью расслабьте тело. И постепенно почувствуйте, как макушка головы поднята вверх с ниткой, струной. И почувствуйте, как ваше дыхание естественным образом распространяется по животу. И почувствуйте, как оно поднимает вашу грудную клетку. И теперь медленно откройте глаза и начните медитировать на изображение Будды. Попробуйте смотреть в течение нескольких минут на изображение, а затем попробуйте восстановить его в своем уме.
Any comments? Questions? Какие-нибудь комментарии или вопросы? Давай. Some people talked during the break about how they gaze at the picture, and some are gazing in one point and then slowly they have more wide angle and whole body, and then even the surrounding also is included in as an object, and other just see the picture itself, and it's как ты сказал у тебя? So and all the picture, but it's a little bit unfocused, so it's not very concentrated. So what is the right method to do? You mean when you close your eyes, they see, or when you're gazing at the picture itself? I see the picture as whole and not with details. And I see the picture and surrounding. Yeah, at the beginning, that's fine to just see a general image, even if it's not clear, the shape of the head, the body, and so forth. But then, as you become familiar with that, then slowly you can start to add detail. Then you focus. There isn't any set method. Rinpoche often says, going from the top to the bottom, bottom to the top. But you can do however it comes to you, but you just take small parts and see the detail of the hand or the detail of the robe and the face and so forth, until eventually you can see the whole image clearly with detail. Это вполне нормально, если мы начинаем с того, что концентрируемся больше просто на общей форме изображения. И затем постепенно мы начинаем наполнять его деталями. Тут нет никакой специальной техники. Есть множество способов. Например, Ринпоче говорит, что мы сначала опускаемся вниз, наполняя деталями форму, потом опять вверх. Есть разные методы. И сначала мы воспринимаем всю форму, потом постепенно начинаем концентрироваться на каких-то моментах, на положении рук, на каких-то деталях одежды, и постепенно мы воспринимаем картинку полностью целиком. When I start with closed eyes visualization of this image, very quickly it disappears. But I still know that it is there. And when I start to recall the details, I can see only that detail, like the hand or the begging bowl. And I see only the details, not the whole picture. Is it okay to do like that? Mm-hmm. Yeah.
I mean, yeah, for it just takes time. We can't expect in 2 sessions to have perfected visualization. It takes many years of practice. So at the beginning, whatever clarity you have is totally fine. Yeah. You just keep working on it. Yeah. Это вполне нормально. На то, чтобы преуспеть, совершенствовать свою практику визуализации, на это уходят годы, и они как-то там в течение 1-2 сессий мы не можем достичь большого прогресса. И то, что у нас есть ясность в отношении каких-то деталей, это очень хорошо, мы можем использовать это и работать над этим дальше. Вообще в идеале визуализация закрытыми глазами, то есть у меня должен быть прямо вот как фотография того, что я как бы визуализирую с открытыми, или это как такой некий внутренний взор, то есть как бы такой память, мне кажется, все выглядит. The question is, when I close my eyes, should I visualize the exact copy of this picture? Or should it be more like the mental image of how I remember? It should look the same as the picture. Должно выглядеть как на картинке. That's not the answer you wanted. Просто для меня это сложно, потому что я тоже более эстетичная, So it's hard for me because I'm more kinesthetic. Me too. В самом начале лекции, а вот именно этой, вы говорили, что есть люди, которым сложно и не дается визуализация. Я, наверное, из таких людей, у меня полная чернота, и я ничего вообще не могу представить. Но вы сказали, что можно представлять образ и с помощью него как-то приходить к визуализации. Как это? When we started this practice with visualization with closed eyes, you said that some people, it is hard for them to make real image, and I think that I'm one of them because I feel I see nothing. It's just a black wall, but I somehow can recall the image. And how should I proceed? Yes, just like that. You can spend more time looking with the eyes open at the picture to kind of continually imprint it, and then less time staring at the blank wall. Да, это можно просто больше смотреть, дольше времени смотреть на картинку и меньше смотреть на черную стену. И постепенно привыкнуть таким образом. But it's true. Both of you said that you feel that it's there, even that you can't see it. And this is the kind of kinesthetic feeling and it becomes stronger, especially when you visualize yourself as the deity in Yidam practice. Then even if you don't see all the details of yourself as the deity, you really feel that you are the deity, and this is more important than all the little details. И да, действительно, вы оба говорили о том, что вы больше воспринимаете не как изображение, а как кинестезия у вас происходит, и особенно это важно, то, что вы чувствуете, то, что это изображение существует и есть, а не видите его во время практики божества, когда вы выполняете практику идама, то, может быть, вы не видите себя этим божеством, но вы точно чувствуете себя им. И это может быть более важным, чем видеть какие-то мелкие детали. Yes.
А с открытым, несмотря на картинку, с открытым в смысле? С открытыми, да, несмотря Ага. на картинку. Все тогда четко. Мгм. Если закрываешь. So when I mentally visualize the image with open eyes, then it's okay. It's for a long time I can hold this. But when I close my eyes and continue visualization, then it's just washed away and spontaneously appear some other images. Not that I'm thinking about something, but just pictures. Yeah. Yeah, you just keep trying. Продолжай пытаться. But yeah, this practice is not, we shouldn't pay attention to other kind of images that appear that are different from what we are trying to cultivate. It's specifically trying to cultivate this type of concentration where you are visualizing clearly what you see, not kind of following other images that are spontaneously arising. This is a kind of distraction also because, you're not following thoughts, but images are a more subtle thought, and so it's still the mind trying to escape from what Ну, you want it to do. в этой практике также и с теми образами, которые могут появляться, мы не следуем им, потому что мы должны следовать нашему объекту медитации, потому что вот эти образы — это, в принципе, те же самые мысли, просто на более тонком уровне, и ум пытается зацепиться за них и, так сказать, убежать от объекта медитации. Он переходит в сон. It's gradually switch to the sleepiness. Sorry. So gradually it ends with you fall asleep. Yeah, that's. Sleep is actually a type of distraction, right? So it's the ultimate distraction. В общем-то, сон — это вид отвлечения, это абсолютное отвлечение. So when the mind knows that it cannot, follow thoughts, then it wants to go to sleep. Когда ум понимает, что он не может следовать мыслям, он просто засыпает. And if it is continuously fall asleep. If it continuously is falling asleep. Yeah, you have to apply antidotes. So if you are, if you are really falling asleep, then you have to basically stop the practice and move around, do Упражнение умыть лицо, потому что нет никакого смысла в том, что вы спите во время этой практики. Здесь имеется в виду именно этот уровень, который мы сейчас изучаем, самое начало, потому что есть и способы работы со сном, но вначале, если мы обретем такую привычку засыпать во время практики, будет очень трудно потом перебороть это и использовать как-то. But yeah, we're kind of, usually this period from after lunch till about 4 p.m., 5 p.m. is quite a difficult period to practice in, for everybody. The best times are usually dawn and dusk, early morning or around dusk to have more clarity. So if you're trying to develop a daily practice, try to, choose a regular time, either in the morning or in the evening, where you practice and do just very short sessions where you can really keep, even if you do 3 minutes, if you do 3 minutes really well, it's much better than doing half an hour of sleeping. И вообще практически для всех время после обеда примерно до 4-5 вечера это достаточно сложное время для практики. Говорится, что самое лучшее время для практики это рано утром, во время рассвета, и вечером, когда закат.
Но если мы, например, хотим практиковать ежедневно, нам следует выбрать определенное время, когда лучше всего эта практика идет. И хорошо делать короткие сессии. Если мы будем выполнять сессию медитации в течение 3 минут, но это будет действительно хорошая практика, настоящая, то это гораздо полезнее, чем полчаса мы будем спать. And so just go over the antidotes for agitation, Давайте which are also in your paper. А теперь пройдем по противоядиям от чрезмерного возбуждения. And so agitation includes general restlessness, not being able to stay still, a lot of thoughts coming one after the other. You cannot stop the thoughts. Even the feeling that you want to just stop and run out the door. И грубый уровень возбуждения – это когда мы чувствуем сильное беспокойство, у нас возникает множество мыслей, которые нас отвлекают. И даже, может быть, появится такое чувство, что мы хотим прекратить практику и выбежать из двери. And then more subtle levels are just a kind of irritation or slight tension in the head or in the chest area or something. И тонкий уровень возбуждения – это небольшое раздражение, которое мы можем испытывать, или напряжение в голове или где-то в теле. And also even just a kind of discouragement, not feeling like any motivation to practice this kind of. Или, например, какое-то разочарование, отсутствие мотивации к практике. And so you notice that many of the antidotes are similar to dullness. И многие из противоядий, которые используются, они похожи на противоядие от ощущения тупости. Why do you think there's similar antidotes for dullness or agitation when they're kind of opposite? Как вы думаете, почему эти противоядия похожи, хотя ощущение тупости и возбуждения достаточно противоположное чувство? Because the goal is the one goal. We have one goal. And they're all distractions. Right. Sorry? Yeah. Потому что возвращаясь в точку опоры, камень либо картинку, Because что мы опираем. it brings you back to your support. Okay. Mm-hmm. Right. So all of both agitation and dullness are distractions and are imbalance of the winds. When we are distracted, also our energies are not flowing in a balanced way, and so we either have too many thoughts or we are falling asleep, but it's this kind of distracted energy, and so breathing, doing the 9-round breathing, doing other types of breathing, stretching, and so forth. All of these things will help to balance the wind energies, which will bring the mind more calm and more aware. Да, действительно, оба этих чувства – это отвлечение, и также это и происходит неверное движение энергии, энергия не течет нужным образом во время этих отвлечений, и поэтому, если мы применяем эти противоядия, такие как 9-часное дыхание, либо мы можем
сделать какие-то растяжки, позаниматься. Это вернет ток этих ветров энергии в правильное русло и поможет оставаться в осознавании. And so in Tibetan Buddhism, there's kind of two streams of practice, and we combine them to get the most benefit. So there's this stream of mind, which is using the mind to control or to understand mind. But then there's the stream of prana, or wind energy, which is using the body and the subtle channels and so forth to control the mind. So there's both of these, and they work best together. И в традиции тибетского буддизма есть как бы два потока методов. Первый – это работа с умом, когда мы стараемся осознать свой ум, контролировать его. И второй поток, метод – это работа с энергиями, ветрами, с праной и с тонкими каналами. И когда мы работаем с этим тонким телом и с энергиями, то это позволяет нам контролировать наш ум. И лучше всего, когда мы пользуемся обоими этими методами. And so you can experiment with this understanding. We can try a little experiment to see if you can see this connection between mind and breath, or mind and prana. И мы можем провести небольшой эксперимент, который позволит увидеть, есть ли связь между умом и ветрами, умом и праной. So think of an object, say a piece of food or something. Подумайте о каком-то объекте, например, To change, try to observe what happened. и теперь удерживайте свое внимание, осознавание на первом объекте, на еде, и исследуйте свое дыхание, то, как вы дышите, и потом, когда я скажу, вы переключитесь на второй объект, на друга или члена семьи, и посмотрите, какие будут изменения. So just close your eyes and focus on the food. Теперь закройте глаза, сосредоточьтесь на еде. And watching your breathing as you focus on the food. И следите за своим дыханием, пока вы концентрируетесь на еде. Then switch to the other image of your friend. Теперь переключитесь на другой образ, образ вашего друга. Now switch back to the food. Теперь обратно к еде. Then switch to the friend. Теперь обратно к другу. Then to the food. И к еде. Then open your eyes. Теперь откройте глаза. So, did you notice anything with your breathing when you switched Обнаружили вы between these? ли вы что-то в своем дыхании, когда вы переключаетесь между этими двумя объектами? В случае, если дыхание более частое, когда взаимообразование, оно более глубокое и более резкое. When we observe some food,
we breathe more often and it's shallow. And when we think about a friend, more deep and you breathe not so fast. Oh, wow. That's more detailed than I was expecting. Uh-huh. Это правда, и еще, когда был Шри, почему-то у меня вот здесь внимание было все. А когда я думал о друге, где-то вот здесь. When I was thinking about food, my awareness was somewhere here in the body, and about friend, it was somewhere around my head. Okay. And somebody agreed. Oh, really? Okay. Anything else? Что-нибудь еще? When I was thinking about food, it was something long, and when thinking about a friend, it was like round and it had volume. So it's like Maybe I should have chose some more neutral objects. Food is. попробовать более нейтральные объекты выбрать теперь. But in any case, it seems that everyone notices that their breathing changes when you change to different objects. So for someone, nothing was changing. Okay. Я не перевел. Рейчел сказала, что вообще неважно как. It can be very subtle. What did you say? I tried to translate what you said about that. The main point is how it's changing. That it's That changing. it's changing, right? Рейчел сказал, что вообще главный момент это то, что оно меняется, а не то, как меняется. Если оно меняется. And so many people also observe, myself included, that there's a slight pause or a slight stopping of breath when you switch to another object. It can be very subtle, but each time you move to a different thought, your breathing stops for a moment. And so you can imagine how disrupted your breathing becomes throughout the day when you're constantly distracted and then angry thoughts and loving thoughts and all sorts of things. But they all affect the way that you breathe, which affects the entire body and so forth. Ну вот я и некоторые другие замечали, что в тот момент, когда мы переключаем свое внимание от одного объекта к другому, возникает небольшая пауза в дыхании. Она может быть очень тонкой и практически незаметной, но все же это есть. И мы можем представить себе, как сильно наше дыхание зависит от этих мыслей, которые у нас целый день возникают, как оно прерывается постоянно, и оно, как можно сказать, дерганное из-за того, что нас постоянно отвлекают эти мысли, то мысли гневные или мысли о том, кого мы любим. И это действует на энергии, которые текут в нашем теле. And so, when we work with our breath, and tomorrow we will work with the breath all day, and so the breathing, when we work from the side of prana or breath, then vice versa, it affects the way that the mind moves. And so if you control your breathing and learn to breathe smoothly without any kind of holding the breath or, breathing in the chest, this is incorrect breathing. If we learn how to breathe properly in the belly, smoothly, softly, then this has a great effect in calming the mind. И когда мы будем исследовать дыхание, а, например, завтра мы будем заниматься этим целый день, мы можем увидеть, как дыхание действует на ум и наоборот, ум действует на наше дыхание. Когда мы учимся дышать правильным образом,
Мы не задерживаем дыхание в какие-то моменты, дышим плавно, одинаково все время. Мы не дышим только грудной клеткой, но дышим более правильно животом, то тогда это помогает успокоить ум. And so it actually takes quite a lot of unlearning, kind of our practice to really breathe properly. You know, probably 90% of the population doesn't breathe properly. И вообще тут, возможно, требуется многое забыть из того, что мы обычно делаем, потому что около 90% людей дышат неправильно. And so if our diaphragm is blocked, which, you know, it doesn't move properly, we're breathing mostly in the chest, especially when we have a lot of anxiety, a lot of anger, stress. And so there's no movement of the belly, the stomach, and so all of the energy in the organs and stuff becomes stagnant and blocked and creates sickness and, you know, digestive problems, and which all affect the mind. И если мы дышим только грудью, особенно когда мы сильно раздражены, возбуждены, у нас какой-то гнев или беспокойство, то тогда энергии, которые находятся в брюшной полости, там, где у нас находятся все органы, они там застаиваются, не двигаются. Это ведет в том числе и к различным болезням. Такое дыхание не является верным. So, you know, in my experience is that the Indian Hatha Yoga is much more detailed and developed in learning exercises and practices to learn how to breathe properly. You know, much of the Tibetan, they don't focus really on how to breathe properly, and the exercises that we learn are much more advanced. They kind of assume that you already can breathe properly. You know, when you do vase breathing, you have to already be breathing in the belly, but if you're breathing here, there's no basis to do it, vase breathing. You know, so many of us have to learn first how to breathe properly before we can do the more advanced Tibetan practices. И вот по моему опыту в хатха-йоге то, как правильно дышать, объясняется гораздо более детально. И потому что в практиках тибетских, которые связаны с дыханием, там подразумевается, что мы практикующий уже достиг какого-то уровня. Например, вот есть известное дыхание вазы, дыхание сосуда. Когда мы выполняем определенную практику дыхания, к этому моменту мы уже должны уметь правильно дышать, дышать животом, а не только грудной клеткой. Но если мы не умеем этого делать и дышим грудной клеткой, то никакого дыхания вазы не получится. And so aside from breathing, then other practices that help with agitation are, you know, the main problem with agitation is that your energy is getting blocked in the head or the heart. You know, and many people who've meditated in prolonged periods in retreat, you know, and many people who've meditated in prolonged periods in retreat usually sooner or later they have some problem with getting energy stuck in the heart area or in the head, you know, and it can manifest in different ways. You know. Обычно состояние возбуждения связано с тем, что наши энергии застаиваются в районе головы или в районе сердца. И у практикующих, которые практикуют достаточно долгое время, иногда возникают проблемы с тем, что у них накапливается в этих центрах энергия, и эти проблемы могут по-разному проявляться. And so, I mean,
in Tibetan we call this lung. И эти проблемы могут по-разному проявляться. And so, I mean, in Tibetan we call this lung problem, problem. И по-тибетски такие проблемы называются лун. And so the main antidote for that is to bring the energy down to the navel. So you can either focus at the navel chakra or place a kind of black bindu, black dot below your seat, below your... И основным противоядием против такой ситуации является опускание всех энергий вниз в район пупка. И мы можем просто фокусироваться на этом месте, либо мы можем представить небольшой черный шарик, черный бинду под нашим сидением. And also we will do tomorrow the Vajra recitation where we visualize at the navel a flame. So this is also very helpful for bringing the energy down. И еще завтра мы будем выполнять так называемое ваджраное повторение, где мы будем визуализировать огонь в нашем пупке. Это тоже очень помогает опустить энергии вниз. And then for more temporary, just agitation and so forth, you can you can use similar antidotes of contemplating, impermanence and death, or making strong commitment that now I will really focus and make a proper intention. Ну и для каких-то временных проявлений возбуждения мы можем использовать такие противоядия, как, например, размышления о 4 мыслях. Intention, make a strong intention. И мы можем также дать обещание себе, что мы будем практиковать усиленно. And if you have tension in the body, then just try to relax a little bit the posture, bring the gaze downward. Если у нас какое-то напряжение в теле, то мы можем Or close the eyes for a moment. Мы можем расслабиться, постараться расслабить тело, опустить взгляд, или, может быть, даже закрыть глаза на какое-то время. And then, sometimes if you have a thought that keeps coming, like something that you have to remember and you can't stop thinking about it, at the very worst, you could just quickly write it down and then leave it for later. Или если на ум приходит какая-то мысль, которая очень важна, и вы боитесь ее забыть, то выходом может быть, что мы ее запишем и оставим на потом. So those are the main antidotes then for agitation. И это основные противоядия против возбуждения. Then we can do another session. И сейчас мы сделаем еще одну сессию, Maybe we will do slightly longer. немного дольше. And again, maybe we'll do the 9-round breathing one time. Давайте сделаем еще один раз 9-частное дыхание.
Again, feel your spine being elongated by a string pulling you up from the crown of your head. И вновь почувствуйте, как ваша спина распрямляется, вытянута из-за того, что вы подвешены за макушку. Completely relax the shoulders, the muscles of the back. Полностью расслабьте плечи, мышцы вашей спины. Tongue on the roof of the mouth. Язык у верхнего неба. And just very slightly feel the chest being pulled upwards as though it was hanging on a coat hanger. И почувствуйте, как ваша грудная клетка слегка тянется вверх, как будто она подвешена на вешалке. There should be no tension in the shoulders or the back. Не должно быть никакого напряжения ни в плечах, ни в спине. So if it's helpful for you, you can visualize briefly in front of you your lama. И если это вам помогает, то вы можете на короткое время представить вашего ламу перед собой, Feeling his or her blessing for your practice. почувствовать его или ее благословение для вашей практики. Make a strong intention that for these few minutes you will keep strong awareness and not fall into distraction or dullness. И зародите сильное намерение, что в течение следующих нескольких минут вы будете практиковать осознавание и не будете отвлечены или не будете испытывать ощущение тупости. And gently open your eyes and begin the practice. Теперь медленно откройте глаза и начните практику.
So are there any final questions on this? Tomorrow we will start shamatha on the breath. So are there any final questions on the shamatha with the deity image? Завтра мы перейдем к шаматхе с опорой на дыхание, поэтому, может быть, сейчас есть вопросы по шаматхе с опорой на внешний объект, на изображение. Есть вопрос о том, как относиться к тому, к внешним звукам, например, которые какой-то немножко страх вызывают, что ли, такой стресс небольшой, когда погружаешься в это состояние, вдруг какое-то внешнее обстоятельство заставляет резко измениться. Как на это реагировать? How to deal with the sounds which can be frightened, even not, I'm afraid, just to distract very strongly from shamatha. How to deal with that? Strong sounds that Yeah, that very strange sounds which can be afraid of, or just very surprising. yeah, actually they can be quite helpful because well, I mean, if it's a sudden sound, it actually can bring a lot of clarity in your mind because you get a kind of shock, so you become very aware in that moment. If you can just stay in that clarity, then actually it becomes a benefit to your practice. The problem is then starting to think about the thought after, but trying to use it as part of the practice, then it becomes Вообще, beneficial. внезапный звук может быть даже полезным, потому что он очень резко дает чувство ясности в нашем уме, и нам следует это использовать. Проблема в том, чтобы не появлялись мысли дальше насчет этого звука. А так этот звук может дать ощущение осознанности и ясности. But just trying to stay completely present in that feeling. If you have fear, if you just try to stay with the fear itself and not create thoughts about the fear, but just feeling that emotion, it can be an extremely powerful practice. И если мы способны оставаться в том ощущении, например, ощущение страха, которое возникло из-за этого звука, не увлекаясь мыслями, которые возникают по поводу этого страха, а оставаться внутри этого страха, то это очень мощный метод для практики. In fact, their entire practice is built around that. Chud is based on going to frightening places that bring up these intense feelings of fear, but cutting through that, and then you have extremely powerful awareness coming from that. So, yeah, I mean, it's not easy, it's quite advanced practice, but actually you can do that. Есть даже специальная практика, которая основана на этом чувстве страха. Это практика чод, когда практикующие выбираются в различные места, которые их пугают, опасные места, и там они, можно сказать, что прорезают своим осознаванием этот страх, находятся в нем и используют его как очень мощный метод. Но это достаточно продвинутый способ. По поводу визуализации, если мне это не получилось вывести картинку, как перед глазами, то не будет ли это препятствие как бы идти дальше, когда в этом работе тоже Regarding the mental visualization, if I wasn't able to build up the mental image, would it be an obstacle for me to go beyond further, like tomorrow with internal visualizations? No. Нет? Может быть, у Рейчел есть какие-то, может, она поделится своим опытом, что ей помогло, как инструктор, приобрести вот такой
You can share some your own experience as a kinesthetic person, which helps you to deal with this. I find much easier the internal practices, visualizing things inside the body, chakras, and visualizing my own body as the deity, because it's connected to the body, and so probably tomorrow you will find it easier, because we're working with the breath, we're working with internal visualization, so there's a feeling aspect, and so I think you will find it much easier. Я обнаружил то, что мне гораздо легче работать с внутренней визуализацией внутри своего тела или визуализацией своего тела как божества, потому что оно связано с телом, ощущением тела. И, возможно, завтра тебе будет легче, ты обнаружишь, что тебе легче работать с такими практиками. And so my experience is that it's not, in this tradition there's a kind of an emphasis on these detailed visualizations is a big part of certain practices, and it's wonderful if you can do that, but my experience is that it's not necessary to progress. There's other ways you can develop shamatha and vipassana without having to have perfect visualization, so you don't have to worry. И в нашей традиции есть методы, где требуется очень тонкая визуализация, но, как я поняла на своем собственном опыте, это не обязательно, и можно продвигаться дальше по пути шаматхи и випашины, используя другие методы внутренней визуализации. When you do your visualization, should you look straight in front of you or focus somewhere at some point? Закрытые глаза или открытые? When your eyes are closed. Where to see the image? No, she means? how your eyes are, eyeballs. How to look with the eyes. Actually, the image is not really created with anything to do with the eyes, so the eyes should be totally relaxed. In fact, I think if you try to kind of do something with the eyes, you can get a headache or some tension, because the eyes should be totally relaxed and the image should just appear. It's actually appearing in the brain, but you see it in front of yourself. So the eyes have no real purpose or place in that. Вообще мы строим визуализацию не глазами, поэтому глаза должны быть полностью расслабленными. И если наоборот мы будем как-то пытаться что-то делать глазами во время этой практики визуализации, то это может привести к какому-то напряжению в голове. И вообще эта визуализация, она возникает в уме. Мы представляем это как-то снаружи, перед собой, но это все происходит в уме, и глаза не имеют никакого отношения к этому. Because, in other practices you visualize a Buddha above the crown of your head, or you visualize yourself as a Buddha, and so forth. So eventually, the mind should be able to we just visualize it in front because it's the easiest way at the beginning, but it has nothing to do with the eyes. И есть практики, где мы представляем Будду над макушкой или сами представляем себя Буддой. И наш ум постепенно должен научиться воспринимать такие образы, представлять так, и нет никакой связи с глазами. Это просто сейчас мы используем такой метод, когда мы строим образ перед собой, потому что поначалу это самое простое. Like I discovered that
Я переведу. У Джорджа тоже проблемы с визуализацией, и раньше он считал, что ему необходимо как-то сражаться с этим и применять очень много усилий к тому, чтобы наконец-то смочь построить эту визуализацию. You said till death you struggled or misheard? No. I discovered that it is like a fighting because I want to be able to do that, and I don't accept there's nothing here. Мгм. But it's just that wanting, this fighting that is Мгм. И это было похоже на борьбу, что я хочу, чтобы это появилось, но там в этом, даже если это была очень грубая визуализация, грубая форма, всегда там что-то есть, на что можно опереться. И когда я отпустил эту борьбу и это цепляние за то, что что-то должно появиться, то это сильно помогло. So you're welcome to keep this image if you would like. Вы можете оставить это изображение, если вы хотите. Maybe we can do all the ones on page 10 in Which English. time, I don't please? know. The Dorje Chang until Окей. just these three Мгм. plus the Bodhicitta. Мгм. И давайте в конце сегодняшнего дня прочтем чуть больше молитв посвящения заслуги. Начнем со страницы 13, прочтем первые 3 из них, а потом на страницу 22. Tilopana Ropa Marpa Milarepa Madoyam Popa Karmadrupa Conquer Drikung with the Kagyu Lama auspicious present. By this merit may I attain the all-seeing state, and having conquered negative emotions, may wayfarers be freed from the ocean of existence, which is agitated by the waves of birth, aging, illness, and death. I pray that the Guru have good health and supremely long life, and that his enlightened activities spread and increase. Bless me to become inseparable from the Guru. Благослови, чтобы мне никогда не разделяться с тобой, Лама. Страница 22. Doje Changchen Dilin Harodang Marpa Mila Joje Gampopa Pagmo-Drupa Gyawa Drikumba Kagyu Lama Nam Gedra Shisho Sonam di dam je simbanye donenye bedranam bam je de gega naji balon drubaye sibe zole droa sho Lama Kugang Sangwa Soadeb Jodu Guzering Wa Soadeb Dinle Dajinge Ba Soadeb Lama Dandral Wa Me Ba Jinjilo. Precious Supreme Bodhicitta, rise in whom has not been generated, may that which has been generated not decline, but ever further increase. May precious Supreme Bodhicitta rise in whom has not been generated, may that which has been generated not decline, but ever further increase. Jam Ju Sen Jo Rimbo
banam gejaji ke panyam amebaya gonde gonde pewasho. Thank you. Спасибо.